Government of India, National Secretary, Rashtriya Isai Mahasangh. And especially want to give thanks to Ojasweee ji, my dear friend. He invited me here and he asked me to conclude this session with a dialogue on interfaith. Now, I want to start by saying a true dialogue occurs among people with equal status, with equal rank, and with equal mindset, which is called the like-minded people. But a meaningful dialogue occurs among people with diverse beliefs, diverse views, diverse faiths, and that dialogue is known as the interfaith dialogue. Now, to justify interfaith dialogue, because interfaith dialogue itself represents the diversity. So to justify the interfaith dialogue, I will bring diversity in the language also. So I'll be using 3 of the languages, English, Hindi and Punjabi. Mera pehla question hai, why do we need an interfaith dialogue? What is the need for an interfaith dialogue today? The need for the interfaith dialogue is to settle religious harmony in the society. And many organizations, like one of the Sikhlens is working on this, and many other government organizations, non-government organizations, they are working to settle the religious harmony in the society. And a lot of research work is also going on. Hone jehda research work hunda hai, it is of 2 kinds. Ek hunda database, ek hunda idea base. Database तो बहुत पे है, government organization को भी, सरकारों को भी बहुत पे है. But there is another research which is based on idea. होने जड़ा idea based research work होता है, it has so many kinds. Like idea based on some revelation, idea based on your motivation, idea based on your emotions, or idea based on your experience. For idea based on experience is very important. Because जो experience है, वो हर बंदा कर रहा है जी. वो मैं भी कर रहा daily life च, तुसी भी कर रहे हो. Everybody, whosoever is participating over here, whosoever is listening here, ਜਿਹੜੇ नहीं भी सुन रहे हो भी experience कर रहे हैं, भी की चल रहा है. So this idea of experience is very important to understand the religious harmony. ਹੁਣ एक experience छोटा जिहा मैं भी share कर देना. It is an idea of experience. इधर आने तो पहला मैं Ojaswwee जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं कि he was asking me to be here at 12 o'clock, but I said I'll be here at around 12:30. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਦੈਮ, there were a lot many other parents who received the blessing of babies. They all were happy. And they all were sharing their joy and happiness with each other. जब मैं बाहर आया तो मैं एक चीज़ फील की थी, मैं कि जे आप हारमनी की गल करिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ द हारमनी. इतने तो सारे खुश हैं भी यार मैंने बेबी मिल गई, कोई नहीं पूछ रहा भी तेरा मुस्लिम बच्चा पैदा होया, हिंदू बच्चा पैदा होया, क्रिश्चियन बच्चा पैदा होया, सिख होया, एवरीबडी इज़ हैप्पी टू हैव अ बेबी. फिर उस तो बाद मेरी यूजली मेरी आदत होती है कि वैन एवर आई गेट अ टाइम मैं अपनी वाइफ और बेटी ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਟੁਡੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਜੋਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਹਾਰਮਨੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ. ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦ ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਹਾਰਮਨੀ. तो फिर ट्रबल कितने है? The trouble area is the moment Arnus Masih will go to the church, he will become a Christian. And the moment Ojasweee Sharma will enter into the temple, he will be identified as a Hindu. And any of my brothers and sisters sitting over here, the moment we enter into our religious places, we are identified by that religious identification. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ we are governed by the religious boundaries. ਸਾਡਾ thought process ਹੈ ਜਿਹੜਾ, it is governed
by one subject, and that is my religion is of divine origin. And every origin has a source. If I say my religion is of divine origin, तो ਉਹਦਾ भी कोई source होना चाहिए ना जी. So every religion with its divine origin has a source. For example, and the source is the literature. For example, if I talk about Hinduism, Hindus believe that Vedas is of divine origin. Christians and Jews believe that the word of God is the manifestation of the God himself. The Sikhs believe that the Guru Granth Sahib is the manifestation of all the Gurus. And the Buddhists believe that the sutras are of divine origin and of Buddhic origin. And the Muslims believe that Quran is the divine origin and the law of Allah. Now who is to be judged over here? Because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ conversation ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, that if I say my religion is of divine origin, and if you say that, and if I start this conversation, very soon it will turn into an argument. ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ argument ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? So we need to understand why the religious disturbance is there, why the religious harmony is getting disturbed. So we need to understand the source, because the source is the literature. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ, ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦੈਨ ਯੋਰਸ. ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਇਸੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ. ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਟਲ ਦਿਸ? ਨਾਓ ਟੂ ਸੈਟਲ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟਸ we need another source. I do not believe we cannot use literature as a source, because literature is already governed by the religious leaders. The second source, which is very important to be used, is the divine inspiration. And divine inspiration comes from the wisdom in us. And remember, my friends, wisdom is always led by the Spirit. And that Spirit is never led by body and mind. Because body is a humanism and mind is emotionalism. And body and mind together create religion. And spirit is separate from them, because spirit is the innermost part in a human being. And that spirit is the spirit of oneness. And that spirit is the spirit of God. And one, before giving messages and before forming the committees, before forming the NGOs or the organization to settle the religious harmony, I think we need to settle our innermost part, and that is the spirit within. If we are led by the spirit, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ religious harmony ਨੂੰ settle ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So the call today is to that we need to see into the most innermost part of us. Not the body, not the mind, but the spirit in us. बस इसे नाल मैं अपने message conclude करता है, and I really appreciate what Sikhlens is doing on this. Thank you so much. तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो, जो हो रहा है उसके ऊपर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.